everybody, and thank you so much. As we move on, I really appreciate on behalf of each one of us for you taking your time out on a Sunday to be with us. Apologies for the slight delay. And as we begin, before we've already been through the presentations, I think we'll go straight to hearing a few words from yourself. Yes. I just came. I know, but they've been waiting for you. Good evening and thanks to everyone. Ellargu bandidike, thank you. No, actually, the PRO informed to be called by that particular time, and they'll be So we've been showing the presentations, and we've been talking about your entire initiative. Okay. So the media was telling us. But was there a delay? Sorry? Yeah? I'll apologize on top of that. Yeah. All right. No, I will apologize, but there is a small clarification which I need to do with the team. I'll do it. ನೋಡಿ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸೌಜನ್ಯತೆ ಇದೆ ಸರ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಐ ಅಪಾಲಜೈಸ್ that is okay sir come on as long as you smile I'm happy now I came all the way from Delhi for this so I'm just immediately need to head back for the promotion but very sweet of you ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ thanks and ma'am I really admire the fact that I'm your first choice. But can I not be a last choice? There's a lot of very intellectual people around me. So let's... Sir? So, no. But yeah, there is a beautiful thought. But hagunu one baby step into a different creative aspect from Kicha Creations Hagu Supriyanri. When they have come, so illi on the company open madi, they are having a lot of creative ideas, and that is going to be. And this is the first baby step into that one baby step into the ideas. So I'm sure the team will express themselves, and probably ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ಇವತ್ತು so that I officially announce the launch of Kichaverse, and let them take it from here, and I will speak about again. So I'd like to call upon Abhinav Garg, the co-founder of Block Tickets, to say a few words. We've been through the presentation already, where he's given you an overview of what the NFT is, what the concept is. I think he just needs to say a few words to probably give us a little more in-depth into the Grand Dubai launch that's going to happen on the 27th of July in Dubai. Thank you, Shivali. Thank you, sir. Thank you so much for those words. I think it's a huge step. Sir has actually very nicely put it as a baby step, but it's a big step into this ocean because nobody till date has even has the guts to get into this kind of a venture. It's a large setup. The market is brand new. It's a ocean to explore, and I'm sure this baby step will definitely give us big fruits in future. As I've already explained to you about the block tickets and blockchain and NFTs, how they work, this particular event is very close to Sudeep sir because this helps him engage with the fans, which usually don't get an opportunity to access the events that are there for them. And this will give them the leverage to not only see his movies, but to actually be with him during that time and to actually witness what has gone behind the scenes. This gives a leverage for everyone, including Sudeep sir, to actually cherish the fan, that kind of following he has, which I've witnessed on every trip of mine in Bangalore. And I believe this gives it's a seed that has just started, and I'm sure this will give a very big result in future, not in terms of only revenue, but in terms of the engagement, the experiences, and of course, why should starting from Kannada language, being the first movie in the world to do this, I think it's a Kannada language, sorry. Kannada language. The first movie to do this, I think it's a big thing, and great, big round of applause for that, sir. It definitely deserves that one. Thank you, Abhinav, for explaining and talking about NFTs and blockchain earlier. I'd like to move on to introduce Coffee and Bun, which is a Dubai-based company. And for this, I may request Mrs. Zakir Karim Khan to say a few words and also have Priya ma'am say a few words. Hello. Hello.
ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಕಾಫಿ ಅಂಡ್ ಬನ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಇದು ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಾರಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಕಂಪನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಳಿಸಬಾರದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಾಫಿ, ಕೂರ್ಗ್ ಕೆಫೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವೆರೈಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದರ ರುಚಿ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಮಾಡೋಣ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾಫಿ ಅಂಡ್ ಬರ್ನ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂತ. ಇದರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಕಂಪನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಸರಿಸೋದು, ಆ ಒಂದು ರುಚಿಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಅದು ಒಂದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ಫಿಲ್ಮ್ಗಿಂತನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮೆಟಾವರ್ಸ್, ಒಂದು ಕಿಚ್ಚಾ ವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ NFT ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಅಂಡ್ ಬರ್ನ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗಳಿಕೆ, ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ NFT ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ಸಾರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಾನು ಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ, ಅವರು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಕಾಫಿ ಅಂಡ್ ಬನ್ನು, ಇದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. NFT ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಾವು NFT ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ. ಇದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್, ಇದು ಒಂದೇ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆ ಫಿಲ್ಮಿನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂತ ಇಲ್ಲ, ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂತ ಇದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಆದಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದರದ್ದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ 3 ಇಲ್ಲ 4 ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡುವ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನೋಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 5-10 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಬಿಜಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರ ಫ್ಯಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1-to-1 ಆಗಿ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನದ ಆಸೆಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು NFT ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮತ್ತೆ ದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಟಗರಿವರೆಗೂ ಇದಾವೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಶೋರ್. ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್, ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಇದೆ, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಾಫಿ ಅಂಡ್ ಬನ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇ
ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ 500 ಪಾಸಸ್ ಇದೆ. 500 ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪಾಸಿಗೆ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 6 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸು ದುಬೈ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು 2 ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಓಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ 3Dಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ. ಇಲ್ಲಿಯರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಬರ್ಬೋದು. ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ನಾನು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ma'am, 1 second. We are here. They will answer your question, but don't make it look like an argument, no? I mean, 3-4 of you talking together is like 3-4 of us answering together. Would you understand if we do that? He's come from Dubai. Don't scare him. Please don't scare him. So all of them, I mean, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿ, ಐ ಮೀನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡದೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಗೆ, ರೈಟ್ ಸರ್? ಯು ಸರ್ ಹೀರೋ ಸರ್ ಆಸ್ಕ್, ಇವಾಗ ಕೇಳಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಕೇಳಿ. ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಶೈಲಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಜನ. ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಪಳಗಿದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ. Yeah, thank you. So you were asking that if anybody can travel. Sure. So, sir, to answer that question, so we have, as you said, to start with, we have 10,000, and then it is 15,000. 10,000 gives you access to 2 people. So in Dubai, anyways, ticket prices are very high. It is about 4,000 rupees or 3,000 rupees per person. So if you actually add it, it will be around 7,000-8,000 rupees. Over that, we are giving an exclusive entry to a premiere show, sir. It's like a red carpet treatment that only people dream about. Even if I wanted to go to red carpet, if I don't know Sudeep sir personally, I cannot even access it. So it is a fan moment for someone who's been wanting to see Sudeep sir on their first day, first show. So it is giving that access to that person. Moreover, we are dropping the NFTs. I think NFT value is something which we cannot even realize. It is only to 250 people in the world. I mean, that is something that speaks. I mean, sir has millions of people who are following him. I mean, 250 people doesn't even stand close to what kind of demand he will have. So that demand is not only an investment in terms of Sudeep sir's first NFT venture, but it is actually a fan moment to collect something like that, and also have a case scenario when he can sell it later on in the market whenever he wants. So that becomes a collectible souvenir. Now what platinum and diamond does is something beyond and above, and the quantity keeps reducing as in when we go up the hierarchy. Like when you're talking about platinum or diamond class, platinum is only 90 passes in the entire world, and just imagine 90 passes gives you an access to 2 premiere movies. It gives you an access to Sudeep sir's picture with him, and I mean, I would die to do that. I mean, if I'm getting this kind of value, and I know it's not just a experience, it is also investment. So we need to think it from the investment perspective also, that there are only 90 passes. Similarly, in platinum, in the diamond category, we have only 10 passes. So we are not looking at someone who is not a fan. We are looking at someone who is a big fan of sir, who is willing to actually do all these things and create a niche market for it. And I know I've been in Dubai since past 2 weeks now, and I've seen the market is going crazy already, knowing that this is happening. And this is already sold out without even opening the show. So I know this will be a big success. It's written to be a success.
Just adding to what Abhinav said, it's the first time in the world that any real world use case is getting into NFTs. Otherwise, earlier it was only art and it was like just a collectible. But this would be written in history, and this collectible, the smallest one, the smallest NFT you get, that will be a collectible for a life. And it will be shown as the first NFT premiere that was done across the world, not even in India. So one of the only cases we have was the closest comparison we have is a Spider-Man movie. It was not even a comparison because they just dropped a free NFT to someone just to experiment. It was sold in 5 minutes. The entire first day, first show was sold all across US just because they did a first day, first show. So this is something above and beyond imagination, amalgamating the digital world with the experiential world. And I think what we can take back as memories is something we can always cherish for life. Sir, what is the validity of the membership? Once we enjoy once the 5 passes are exhausted, again we have to recharge and purchase? Absolutely, sir. Absolutely, sir. Absolutely. So there is a limit to that. So we have terms and conditions onto every category we have. So for instance, diamond category gives you only 4 accesses, and the platinum category gives you 2 accesses. So accordingly, the prices are there, sir. So once only for the premieres. But if you have the ownership of the NFT and you don't want to sell it, you can always have the NFT for future. The experiences are limited. Yes. For you need not recharge it anyways. It gets finished. But that NFT is your property. It will be your property forever, perpetually. Unless you sell it, of course. And it's all stored in the blockchain, so there's no central authority holding it. It's completely held decentralized way. That means the membership is transferable. Very much transferable. So, Yeah, definitely. It will be because, see, NFT has 2 very important characteristics, rarity and uniqueness. It's so rare. I mean, we're just talking about it at the moment. Once it goes into the market, then people will understand that how rare is it. So, of course, the price will go 6 times, 10 times, 20 times. Nobody knows. it's like an investment category as well. Just then, experiences, fan moments, you're bundling 360-degree fan experience from the all perspectives. So that gives you a very good buffet of, variety of things on a platter. I mean, I think we should click a photograph of this event as well and make it as an NFT because that's the launch of. Yes. That's the power of NFT. Absolutely. And I would like to add why Sudeep sir and Priya ma'am tied up with block tickets. So till now, tickets were meant to be seen as utility. They were meant to be discarded after use. With block tickets, we are changing that. We think tickets are beautiful experiences that meant to be collected. For example, right? Imagine if 30 years ago we had tickets of Sholay as collectibles. This is what Sudeep sir's and Priya ma'am's vision is, that this is a movie of the decade and premier people who hold the premier passes will have a beautiful collection forever. So with block tickets, we don't not only give you the utility to enter the cinema, buy, resell, and whenever it's resold, the event organizer gets a royalty, but it also makes ticket cool, fun, interactive. How? For example, every 24 hours, a new announcement, a new dialogue of Sudeep sir will be shown on the ticket itself. Okay, instead of, and what's more cool, the brand sponsors and all, they automatically will come every 6 hours on your NFT ticket itself. So this makes a new way to communicate, make your ticket cool. So this is why, and I thank Sudeep sir, Priya ma'am to trust us as their ticketing partner. Yeah. I think you may also want to add that these are the 4 films or the 4 experiences of Pichhar Creations exclusively for the future, and also that it gives you far more engagement and gets you closer to the star, because each time you're engaging, you're just getting closer by seeing what he says, what he uploads, and you find that all the time. So this is why you should hold that collectible and say, I was the first one for that NFT premiere. And Shifali, you can imagine somebody taking so much, having so much guts that he has a vision and trust among people. Yeah, among people that they're already committing to 4 next shows which are not even in place at the moment. That's something very unique. So this NFT property would be of Pichhar, or in all the movies of Pichhar Creations in particular. So whatever they release, that's what you have privilege of experiencing.
I think a very valid point Sudeep sir also said was that how do you do this? Like, how do you actually make this vision a reality? So basically, what happens is that the blockchain technology is such that you can airdrop products onto the wallet. So once you have the account created on blocktickets.io, it becomes very easy for a platform like us to drop products and promotions onto your wallet. So whenever you log in, you can actually see your collection. Now, even to that extent, even social media is integrating the NFTs, like Instagram is now linking the NFTs with the social media platform. So you can actually demonstrate your passes of the membership on the social media as well. So this becomes a high point for you to actually, this is how the culture is. People want to show what they own. So this is the best way to actually show what they own. And whenever the wallet drops with a product, that product will get updated on your wallet itself. So automatically, it's like a very dynamic process of updating whenever something happens and some update comes in. Would you also like to share the vision of Coffee and Bun Innovations, Mrs. Priya Sudeep? You've been quiet. I have to let you speak. I'm usually the quiet one. Yeah, can you hear me? Yeah. Since he's the voice and he's the face, I'd rather take a back seat all the time. But I'm extremely delighted to present Coffee and Bun. It's his baby. He named it because he loves that combination of coffee and bun. So we just decided to stick to the name. The idea is to create a corporate brand out of Kicha Sudeep. He's walked this path for 26 years today, and I think it's high time we did something about it. So this was what we brainstormed, and we thought we'll have a couple of verticals under Coffee and Bun, and NFT took precedence. We wanted to start with a small cafe, which is his pet project, but I think our team was super fast with the NFT, so this is what we're launching first. I'm sure we're going to meet you more often as and when we come up with more verticals. So we'd like your good wishes, your blessings, and all your support, as you've always been with him. So please bless us in our new endeavor. Thank you. Sure. Sir, on honorary basis, I'm only available, sir. I've been giving myself, that's why I'm just coming at. I've been giving myself, so I don't think with my fans I will have any kind of a conditioning at all. I've been unconditional in my approach, not from now, from the time I started my career. I think because of which I started doing this 26 years later, sir. So it has taken 26 years for me to even get into some sort of business, some sort of creative aspect, and as they rightfully said when we started Coffee and Bun, it is because I have a passion towards cooking, I have a passion towards catering, and I have a passion because it runs in the family blood. So this is something I wanted to do. That's how it all started. All right, so NFT or Kicha was, everything came later. See, as for the fans are concerned, for those people who have not been able to afford much more than a ticket, I don't think we have demanded anything at all. And for those fans of mine who have not even been able to buy tickets, I think we have arranged shows just like that, sir. So ಅಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು, ನವೀನ್ ಅಂತ. ಅವರು ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 22 ಹೋಟೆಲಿನ ಮಾಲೀಕ ಸರ್, ಒಂದು 25 ಹೋಟೆಲಿನ ಮಾಲೀಕ ಸರ್ ಅವರು. ಸೊ ಎಸ್ ಸರ್, ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಂತೂ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಆನ್ ದ ನೋಟ್ ವಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಸರ್, this is of this snatching things from my fans or making money when they can't afford is not of my interest at all in my life, sir. So that way it doesn't hold at all. I'm there, sir.
ಅದೇನಾರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲೂ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಏನೇ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆನೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ನಾವು ನಮಗಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ. When a business module is set up, the business modules will be set up according to the way how they can raise the equities of the company, raise the value of the company. Otherwise, we will have to start off only with a charity, sir. So which doesn't go that way. So a company is raised because of those things, and otherwise, forget company alone, sir. I can't even afford this suit for the gentleman. Yeah. So these guys are somebody, and these are all not very inexpensive people. They are very expensive brains sitting next to me. So yes, sir. Apart from that, ನನಗೆ whatever best way I can, I think ಇವ್ರು ಏನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಾಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋ ಅನ್ನೋ ತರ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ದಟ್ ವೇ, ಸರ್. This whole idea is because, sir, there is a, ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಿಂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ there are so many people, I just had very little time, sir. I mean, this whole plan was not there. From ನನ್ನ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. I was in Delhi, and from there I'm supposed to fly to other cities and other states. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋನ್ ಡೌನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 500 ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಹತ್ರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸೊಳಗೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ದಟ್, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ who will get free things from me, sir. That's not the point. And there are people who would like to own things. There are people who collect things and everything, and every bit of it is used for a good purpose only. So this only takes me closer to my people more and more and more, to chat more and everything. And whenever he premieres ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, when he's saying in Dubai or wherever it's going to be organized again later, it's going to be a very fabulous one. So it's just not that ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಶೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದು ಹೋಗಿ. It won't be like that. It will be a celebration of an event, a celebration of an evening, a celebration where, you're going to be part of a wonderful evening created specially for you. It is not even that yellow nadita ide adr madhyadalli ನೀವು ಒಂದು 10 ಜನ ಬಂದು ಹೋಗಬಹುದು. It's not like that. It is a celebration with the people. You will own the premiere, sir. That's how it's going to be. That's what they were planning to say. That's the right word, owning the premiere. Absolutely. What did you say? So what I said was, I was explaining what blockchain is, and I said blockchain is a trust system. And one of the advisors that we have in a very, authority on blockchain mentioned that it's a kiddie party, wherein, when you go into a kiddie party, you give money to the table without actually getting into trust, because there are 10 other people sitting and trusting you that you've given the money. So therefore, you never go back and ask, because the money will come. Similarly, blockchain is a trust, built on trust. What happens is there are 20,000 computers or millions of computers storing the same data that you've actually entered. So what happens is whenever there is any difference in any computer, it will reflect back and say that this is not a valid entry. Therefore, it is a trust system wherein each computer is trusting the other computer. So it is possibly, it is not possible for you to change millions of computers, all the entries at one time. Therefore, the technology is become trust technology. The word trust he used in a very dynamic way. Defining the trust. Not the trust we speak in our Nambapanana Adala, sir. It's a trust, what he was talking about. He explained well, yeah. Well, thank you so much, Mrs. Priya, Sudeep, and Zakir as well, for sharing your vision about coffee and bun innovation. And without further ado, I think we've shared our respective visions for this entire initiative, and maybe we should move forward and celebrate the launch, which is why we're here. And this is the messaging that comes from you. So you're not the last, but you're in the middle right now. The ball is in your court again to say a few words and talk about.
Yeah. No, I'm very happy to launch it, and the launch is going to be happening, and the first drop is going to be, and the first drop into NFT is going to be on the 24th of this month. So what the drop is, you'll have to wait and see, which the team has very creatively come across. Nanige, I really I'm quite excited about what the team is doing, but I'm not 100% totally been able to spend time with them to understand because of my Vikrant Roda release. I've been all over the place. So I guess the next time I sit around, I'll be in a better position to explain to my friends, because I understand their language, they understand my language. Exactly. So yeah, so Which is why I was asking so- you to say a few words and explain, because how you would explain to them, they would probably seep in better versus us explaining, because his terminology would probably, I used to call it, what's this new? no, I only didn't understand when he explained. So I kept So saying, what's why do you think she came in? Why do you think I asked her to explain her vision? The first time he explained to me, he thought I understood everything, and I was having a very intense look. Did you just keep looking at him and then zoning away? I was looking at him because I was not able to understand that day when he spoke. So I it did took the a same. couple of meetings for me to understand. See, for me, apart from I think my friends here knows that apart from cinema, I've really not been indulged in anything in my life apart from a little bit of cricket. Yeah, so this is new to me and this is exciting me to me also. But it is also my responsibility to make sure that my friends here who have been traveling with me understand it as equally as I do. And it is important for me that way. So that is what I was trying to tell them to explain in a better way. So here the launch is, and ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ launch ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ I'm to launch it. I'm very, very happy because invariably you people have been, some of you people like gentlemen like you and some of my new friends, I think you people, all of you have traveled with me, and we if at all there has been any queries which is unanswered, we will give you the answers. But eventually, I think in the flow, you will understand what we are doing. And so just get on to the Kicha verse, which doesn't take, sir. Nodi, sir, now ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ question ಆಗ್ತದೆ sudden. So what happens is Kicha verse doesn't take so much of money and all that. That's just absolutely, you just need to log in. When you log into Kichaverse, you'll be able to understand everything well. Elladu artha agake start agutte. So I want to launch it today. We are going to be launching the Kichaverse, and as I told you, the first NFT drop will be on 24th of this month. So okay, we are going to, should I say launch or what should I say? So now I think you should carry on with the launch that you'd like to do. Hello. This is officially launched now. Kicha Sudeep is very honored to launch this particular Kicha verse. Kicha verse is nothing but it is our Jagattu. Kichana Jagattu. So that ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವು just let me say, when he says Kichaverse, man, you hear me. ಇವ್ರು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದೇನು ವರ್ಚುವಲ್, ಇವರು ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಟುಕ್ ಮೀ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವಿಚ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್, ವೆನ್ ಯು ಲಾಗ್ ಇನ್, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ Kichaverse, ಇವೆನ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗೇ ಇತ್ತು ಅದು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ, ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ. ಬಟ್ I think the way they have created is amazing, and for that you have to log in sometime or let it launch, and you will get the answer. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ನನಗೆ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೇ ಸರ್? ಏನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್, ನೀವು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಹೇಳಿ.
ಸರ್ ಯಾರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಗು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವುದೇ ಹೊಸದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ತಾನೆ ಆಡಿದ್ವಿ, ಇದೇನಿದೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಂಡ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವಿದ್ದೀರಿ, ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಸರ್. ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾನು ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ವರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇವತ್ತವರೆಗೆ ನಾನು ಏನ್ ನೋಡಿದೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು VR ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಒಂದು ಸಿಟಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೇರ್ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಮಂದಿಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಸಂಬಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋ ಟ್ಯಾಪ್ ಸಂಬಡಿ, you can have a chat with me and it is me only. ಆ ತರ ಬಂದಾಗ and there you can own something. And if suppose I tell you as simple as cheese, you know that if I say say I'm just going to give you a very vague example ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Can you believe when you are a part of it, you are actually conversing with everybody and they're all real characters. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. There will be people, if suppose Subramaniam or ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಿಚಾ ವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, you would have logged in, you will be there. You are there and you are operating it yourself. Go ahead, I can come there and I can chat with you, you can chat with me, and both of us can jump into something else. You know, and from there you can meet you can come and have a chat. So this is what is happening is because ಈ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಕಿಚಾ ವರ್ಸಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಅವ್ರ ಪರ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 20%, 30% ಯುಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು? ಫಸ್ಟ್ ರೀಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹುಶಃ ಹೋಗ್ತಾ ವೆನ್ ಯು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಫನ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವೆನ್ ಐ ಸಾ. ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ನನಗೆ 1.5 ವಾರ ಆಯ್ತು. ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವರು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನೇ ಕಲ್ಲು ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, you know. So now ಅದು ಹೋದಾಗ, but after I understood it, I think it was wonderful. It's a beautiful world there. See, that is going to be the next thing. The worst NFTs and the virtual reality, the world, that is going to be the next thing. ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it's going to be wonderful. That's what I'm saying. And you can be a part. ನೀವೆಲ್ಲೋ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೇನೋ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ನೀವು ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಟಾಕ್, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೈಟ್ ದೇರ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಹೌದು. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ. ಸೊ ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಡಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇದು ಬರೀ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಾನು ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅನೂಪ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸಬಲ್ ಫೇಸ್ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೀ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಸೊ ನನಗೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 3 to 4 days ನಾನು ಬರೀ 6 hours ಮೇಲೆ ಮಲ್ಗೆ ನಾನು. ಐ ಬೀನ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾನೆ ಸರ್, ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಐ ಮೇಡ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಮೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಗುಡ್, ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಇದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಅವ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸರ್, ಎವ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ 100% ಅವನದೇ ಸರ್. ಅವನದು ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅವನೇ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತಾನೆ.
ಇದೊಂದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. I will answer. I promise I will answer. It's not that I'm avoiding. So we'll finish off with the thing first. ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಲಾಭ ಏನು ಅಂತ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತು, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತ ನಾವು 3ನೇವರು 4ನೇವರು ಕೊನೆಯವರಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ದುಡ್ಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು, ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಪಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜಾಕಿರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು, ಇವರು ಹಿರಿಯೂರ್ನವರು, ಕನ್ನಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನನಗೂ, ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಕನ್ನಡಿಗ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊಡುವಂತ ವಿಚಾರ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ತಲುಪಿಸಿದಾಗ ಇದು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ನಿಂತಿದೆ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಗಳನ್ನ ಕರೆದಿ ಕೂರಿಸಿ ಮಾತಾಡೋ ಧೈರ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಿಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಅಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೇಟರ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಟೈಮಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ, for the education she has and for the knowledge she has and the business acumen she has, she should get into certain things. And I think it's the right time she's doing it. But ಇದಿಷ್ಟು ಜನ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಕಾರಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Let's keep that a surprise. I mean, I don't want to jinx it. We have at least 4 verticals ready. So as and when we launch it, we'll let you know. But food and beverage is definitely on the cards. There's a little bit of cricket on the cards. Anything that you can think Sudeep likes will surely be there. Exactly. Because the idea is to put him on a corporate platform, right? So everything to do with him and his likes and what you associate him with is what we're looking at. I will tell you one thing, sir. Adರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ one particular thing is my father has been a hotelier all his life, and right now he is retired from that particular thing, and he's happy. He's sitting at home. He's doing his bit. But somewhere ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಭವ ನಾನು ಬೆಳೆದಿರೋ ವಾತಾವರಣನೂ ಅದೇನೆ. ಮೇ ಬಿ ನನಗೆ ಅವರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸರೋವರ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಅಂತೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ನಾನು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಂಡ್ ಕಾಫಿ ಅಂಡ್ ಬನ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕೆಫೇಸ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಅಂಡ್ ಬನ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ದಟ್ ನೇಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕಾಫಿ ಅಂಡ್ ಟೀ ಅಂಡ್ ಬನ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಕಾಫಿ ಅಂಡ್ ಕುಕೀಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಬಟ್ ದಟ್ ಕಾಫಿ ಅಂಡ್ ಬನ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದೇ ಲವ್ ದಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಹೆಸರದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೇನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಜಾಕೀರ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರೋ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಜಾಕೀರ್ ಅಂಡ್ ಮಂಜು ಡಿಡ್ ಇಸ್ ದೇ ಪುಲ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಯಾ. The moment our bandale, there is lot of, as she says, lot of verticals are going to come in, and we would love to express it or probably put it forth. Nimma munde onda hantadalli idana antane, as in let us have more concrete things to talk about when we announce her. Any more questions?
ಎಲ್ಲದಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದ್ದು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ರಿ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But I don't think I'm collaborating with such ideas anymore. I'm just collaborating with a beautiful thing called creativity. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇನ್ನು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಾಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಕೊಲಾಜ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟಂತೂ ಹೇಳ್ಬಲ್ಲೆ, 50% ಮೇಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ಬಲ್ಲೆ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವ್ರು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಸರ್, ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್ ಅದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕಿಚ್ಚ ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರಕ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನಿಬಡಿನ. ಇಲ್ಲಿ ನಂದೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸಬಲಿನೂ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ದೊಂದು ವಿಲನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ ಸರ್, ನಮಗೆ ಬಲವಂತದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಿಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಲವಂತದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಿಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನೀವೇನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್, ಈಗ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ನಂತರ ಮಾಡ್ದಂಗಿತ್ತು ಸರ್. ಡೆಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರೋದಲ್ವ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷ ಹೋದ್ರಿ, ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತು? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 13 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರನ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮಾವ ಇದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಓಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಓದ್ತಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ದಿಸ್ ಅ 4th ಟೈಮ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆನರ್. ಐ ವಾಸ್ ಆನರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಳಿತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಕರ್ಸಿದ್ರು ನನ್ನ. And it was indeed a pleasure when I met such intellectual people. ನಾನು ಜೋಶಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, the knowledge they have. And of course ಈಗ ಇವ್ರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ is a huge market sir again for a Hindi belt. It's a very huge market. And ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಜನ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. So it was important for me to go and sit there and publicize. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವಿಲ್ದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹಿಂಗೆ ಓಡ್ ಬಂದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೀಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀವಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಟಿಲ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 25th is the event, right? 24th, 25th again we have a Bangalore event ಇದೆ, ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್. ಸರ್ 28.92 to be precise. I never knew I'm so good in maths. ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಸರ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಸರ್, ನಿಮ್ ತರನೇ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಶವರಿಂಗ್ ಮೀ ವಿತ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ 28.92 ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಓವರ್ಸೀಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ US ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. US ಗೆ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್. US ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಬೇಕು, ಬರಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಬೇಕು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಹಾಗಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ UAE ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಏನೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಫ್ಲೈಟ್.
ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇವೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಹೌದಾ? ಯಾವುದು ಸರ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸು? ವೈಫ್ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಸರ್, ಅವರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಅಲೌಡ್ ಅಸ್. ಐ ಟುಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ವಿ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್, ಬಟ್ ದೇ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಲೈಕ್ 2 minutes. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ವಿ, ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೌಸ್, ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಅಟ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. Sir, he's in USA with his family on a trip, sir. ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ಇದೆ, ತೆಲುಗು ಇದೆ, ಮಲಯಾಳಂ ಇದೆ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಮರಾಠಿ, ಭೋಜ್ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಟೋಟಲ್ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹಿಂದಿ, ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 1 to 10 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ 1 to 100 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70%, 80% ಹಿಂದಿನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದು 20% ನಾವು ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಡಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಅ ತಮಿಳ್ ಆರ್ ತೆಲುಗು ಆರ್ ಮಲಯಾಳಂ. ಸರ್ ಹೌದು, ಸುಮಾರಾಗಿ ಅರಬಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಡಬ್ ಆಗಿದೆ. ಅರಬಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಜರ್ಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ಯಾವುದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್, ಒನ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಂಚರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಸಿನೆ ಡಬ್ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವಿವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಅದು ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಸೇ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಎ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಆಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಥಿಯೇಟರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ಇಟ್. ನೀವು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಅದು ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ವಿತ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೀವಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಹಿಂದಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ ಇದು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ವಿತ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಟ್ರೈಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಥಿಯೇಟರ್ ಲಿಂಕ್. ನೀವಿವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಟ್ರೈಲರ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಮಲಯಾಳಂ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಆಪ್, ಫೋನ್ ನೀವು ಆ ಟ್ರೈಲರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಕ ಇಟ್ರೆ ಸರ್, ಆನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಕನ್ನಡ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀರೋ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್. ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒತ್ತುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಿ ಕನ್ನಡ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡನೇ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸರ್. ಹಿಂದಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ. ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅಪ್ ಟು ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ ಎಸ್. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ನಮ್ದೇ.
Yeah. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸೋದು ಯಾವ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಸೇಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್, ಅಂಡ್ ದ ಬೆಟರ್ ದ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ದ ಬೆಟರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿನಿ ಡಬ್ ಸರ್. Cinedub. It's a free app, and adana namage we have had a wonderful tie-up, and adagoskara a lot of technical aspects ನಾವು improvise ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. Because ಇವಾಗ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸರ್ there's one more thing. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪೋಸ್ 7.1 5.1 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಆರ್ 5.1 and stereo I have to give you. So now again there is a extra mixing, and that means extra money again. Just to provide ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ these things we can do for our fans, that we spend this extra money so that what happens, ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಡು ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋಣ, ಜಸ್ಟ್ ಐಮ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಯು ಹುಕ್ ಇಟ್ ಆನ್, ನಿಮಗೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡು ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಭಾಷೆನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೇ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. So there is a lot of new things we have ventured through Vikrant Rona. I guess probably like what we are coming back to Kicha was one film probably ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೊನೆದಾಗ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಹೊಸತನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೊದಲನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಜು ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿಲೀವರ್. And I see him no less than any big producer, because ಅವನೇನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂತೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕಂತೆ ದುಡಿದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಬಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೋ ಬರೋಲ್ಲ, ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಔಟ್, ವಿಚ್ ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಮನಿ, ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, ಸ್ಟಿಲ್ ನಥಿಂಗ್, ನೋ ಟ್ರಬಲ್. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗಿದೆಲ್ಲ ನಂಬೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಒಳ್ಳೇದಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವೇ he stood by the film of Vikrant Rona in a very, very big way. So yes, he deserves the best also. ಈ ಸಿನಿ ಡಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಭೋಜ್ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ನೀವು ಭೋಜ್ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇರತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಬ್ರಾಡ್ದು, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಸರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಪೈರಸಿ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಅನ್ನತ್ತದು. ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇಟ್ ಸಿ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಪ್, ಇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್, ಇಟ್ ಸಿಂಕ್ಸ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್. ನೀವು ಥಿಯೇಟರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನೀವು ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೀ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ನ್ಯೂನೆಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ. Sir, I don't think I can control bad intentions, sir. I can control traffic. I can control emotions. I can control probably to a certain extent, if my friends are going through some pain, maybe I can control it a bit, sir. But if people declare war against me in their mind,
I don't know who my enemies are, sir, and I can't fight intentions. God bless them. Let them stay happy. You know what I believe? When the piracy happened, ನನಗೆ ಪೈಲ್ವಾನ್ piracy ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ the way time God and my fans supported me. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ನಂಬಿಕೆನ ನಾನು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಐ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್. Sir, there is one beautiful thing, sir. Law came after the thief, sir. So thieves have always been 10 steps ahead of the law. ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲಾ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಸರ್ ಒಂದ್ ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸರ್ ನಾನು ಮಂಜು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸರ್, ಈಗ I think I have made a beautiful film, sir. We have made a good film, at least for us. So I believe ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಡೋಣ ಸೊಸೈಟಿಗೆ. ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ ಸರ್, ನನ್ನ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಎರಡರೂ ಓಕೆ ಸರ್ ನನಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ನಾನು ಈ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಝೂಮ್ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಬೈ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಝೂಮ್ ಕಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷದ ಸೆಳೆತ ಸರ್. I think we've had a lot of questions and answers. I had him to say a few words. He's only been talking, so thank you once again. Just moving forward a little about the... Was that a compliment? Big compliment. All right. Because you said, don't make me the first and the last, so I've kept you in. Yeah, see, this was about cinema, I can talk. Okay. Totally. But thank you. So just talking about the event in Dubai, the premiere is on the 27th of July, and it's supported again by friends of media like yourselves. We have a press conference followed by the premiere in a leading cinema house, and it will be spread across 3 to 4 different languages that particular night on the 27th. With this, I think, Abhinav, you may want to say a vote of thanks to everybody, and let's call it an evening. Sure. Before you say one last And thing. sorry, before everybody says everything, we have Amazon vouchers for you to take home, which will be delivered to you after the press event. So, 25th anta as it is ankondidevi. It may vary by one a day or something. Please keep yourself free. We have much more to innu ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. So ನಾನು ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಆ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ again I'll be back here to my people and my city. The release event, pre-release event we are planning between you people, all of you people, where I always have taken the pride. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So I think we will all meet again for the pre-release event of Vikrant Rona. Thank you, sir. Thank you so much for your time, Priya ma'am. Thank you so much, Sudeep sir. Thank you. Thank you so much. Would you like a group photograph on the stage? Maybe all of you can stand together.